ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಿಲಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1. So our first activity is burning a magnesium ribbon in air and collection of the magnesium oxide in a watch glass. So ಒಂದು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So firstly, before starting this activity there is a caution. Okay, so ಏನದು ಅಂದ್ರೆ this activity needs teacher's assistant and students should wear eye protection here. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ it is burning and ಅದು flames ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So better it shouldn't harm our eyes. So we should wear an eye protection. And coming to the experiment, we need a few apparatus. So what are they? It is Bunsen burner and a watch glass, and we need a clean magnesium ribbon about 2 centimeter long. ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ if it is lengthy we can burn and we can know the experiment better. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. And then we need a tong, a pair of tong to hold the magnesium ribbon, and we need a Bunsen burner to burn it. Okay, using a lamp or a burner anta ide, we need a Bunsen burner better. Okay, and to collect the ash we need the watch glass. So this is the tong, the scissor type one, and this is the magnesium ribbon. So now we are going to burn the magnesium ribbon under the Bunsen burner flame, on the Bunsen burner flame. So this is the parts which I am going to label, and this is the watch glass, and if you can see, here is the flame. Now we are going to burn the ribbon. See, it catched fire and it is burning with flames. This is why we need the eye protection. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸಿ ದ ಆ್ಯಶ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ್ಯಶಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಈ ಆ್ಯಶಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಶ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ what did we observe? Magnesium ribbon solid state ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಪೌಡರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, and this powdery form is nothing but the magnesium oxide which we obtain. So this is what the observation which we made. The magnesium is going to react with the atmospheric oxygen on burning, and it will give us the magnesium oxide. Okay, so illide ribbon burns with a dazzling white flame. So ಆ ಫ್ಲೇಮ್ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಸ್ಲಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ವೈಟ್ ಪೌಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ವೈಟ್ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಶ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತು ಅದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ forming the magnesium oxide here. Okay, now next activity. So what is the next activity? It is the formation of yellow precipitate of lead iodide by nitrite solution and potassium iodide solution. Okay, so lead iodide ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಬೈ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಐಡೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ನೀಡ್ 2 beakers, a filler, a test tube and a test tube stand. Okay, so if you can see, the beaker contains the potassium iodide solution and the test tube has the lead nitrite solution here. So firstly we'll take the filler and we'll collect few drops of potassium iodide solution. So ಸ್ವಲ್ಪ potassium iodide solution ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಫಿಲ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. And then from to the test tube, with the help of the filler, we are going to add drop wise of this solution to the lead nitrite solution. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು
change in color. So yellow precipitate of the lead iodide solution is formed here. So ಎರಡು chemical reactions ಆದಾಗ color change ಆಗತ್ತೆ. A chemical reaction is taking place here ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು example. Formation of this yellow precipitate. So potassium iodide ಮತ್ತೆ lead nitrite react ಆಗಿ lead iodide solution form ಆಗತ್ತೆ and ಇದು yellow color ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. If you can see, this is the lead iodide which is formed. Okay. Now coming to activity 3. So formation of hydrogen gas by the action of dilute sulfuric acid on zinc. So dilute H2SO4 zinc ಮೇಲೆ act ಮಾಡಿ hydrogen gas ಅನ್ನ ಹೇಗೆ liberate ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಈ activity ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So for this we need a conical flask, one beaker containing the H2SO4 and the zinc granules ಮತ್ತೆ ಒಂದು filler. Okay, these are the apparatus required for the activity. So ಇದು conical flask. Now we are taking these zinc granules and putting them into this conical flask. So zinc granules ಅನ್ನ add ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. Now this is the H2SO4. With the help of this filler we are going to collect few drops of H2SO4 and will add it to the zinc granules in the conical flask. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to insert a glass tube here. Okay, so ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಕ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂತು and this is the cork which is locked. So ಇಲ್ಲಿ fumes produce ಆಗ್ತಿದೆ. You can see this and there is a slight temperature difference also. So e fumes, this is nothing but the hydrogen gas which is liberating with the reaction that is happening. So illi two chemicals have reacted producing some amounts of heat and liberating the hydrogen ultimately. Okay, so this is an experiment to prove that a chemical reaction is taking place. Okay, idu heat anna kuda produce ಮಾಡ್ತಿದೆ and gas anna kuda liberate ಮಾಡ್ತಿದೆ. So formation of bubbles is nothing but the evolution of gas. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ bubbles form ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು gas evolute ಆಗ್ತಿರೋದು. Next, heat is given out andre change of temperature. There is some amounts of heat which is liberated here and that is the change in temperature and change of state. So ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು gaseous ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು, isn't it? So this is the change in state. Now from these three activities we can say that any of the following observation will help us to determine whether a chemical reaction has taken place. So ಒಂದು chemical reaction ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಷ್ಟು changes ಏನಾಯಿತು, those are the proofs you can say. Okay, so now first ಏನಾಯಿತು, change in state. Okay, gaseous state ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ change in color. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು lead iodide ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ. and then we had evolution of gas. Okay, hydrogen gas evolute ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ and change in temperature, gas bubbles form ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಸೊ heat liberate ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. And lastly it is a formation of precipitate. So plain solution nalli it turned yellow precipitate alva, so formation of precipitates also took place. Coming to activity 4. So activity 4 is the formation of slaked lime by the reaction of calcium oxide with water. So calcium oxide ನೀರಿನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ slaked lime ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ activity ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. For this we need two beakers, one having the water and one having the calcium oxide here. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So now we are going to add water to the calcium oxide solution here. Okay, so ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ and ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 25 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. So illi CaO, that is calcium oxide, quicklime, which was in solid state, will react with water, liquid water jote react agate, giving rise to slaked lime, that is calcium hydroxide in the aqueous form. Okay, so CaOH2.
is the chemical reaction for this. So do you know that a solution of slaked lime produce is used for whitewashing the walls? ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಗಳಿಗೆ, isn't it? So and even in these days we use whitewashing for our buildings. So that is nothing but this slaked lime. So calcium hydroxide will react slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಹೊರಗಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 to 3 days ಆಫ್ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಅಂದ್ರೆ 2 to 3 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಶೈನಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಗೋಡೆಗಳು ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಅ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈಸ್ CaCO3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? Exothermic reaction. So in this activity we'll see the exothermic reaction. One, burning of a natural gas, that is methane, will burn andre will react with the oxygen in the atmospheric forms and it will give rise to carbon dioxide. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್. So we'll see the activity, and this is the balancing of chemical equation wherein 2 molecules of water is liberated. So now, reaction in which heat is released along with the formation of products are called the exothermic chemical reactions. So ಯಾವ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ reacting with oxygen will give rise to carbon dioxide here. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ carbon dioxide plus water and some amounts of energy is also released. Okay, next. So this is the chemical reaction which is a balanced one, that is 6 molecules of carbon dioxide is released and 6 molecules of water is also released here. Okay, and 6 molecules of oxygen is required for the reaction. So next, the decomposition of vegetable matter into composite is also an example of exothermic reaction. So ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಿತಾ ಹೋಗತ್ವೆ, ಆ ಒಂದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 6. So activity 6 is decomposition reaction. So we'll see how decomposition reaction is going to happen. It is splitting up of the molecules. Okay, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ವೆ. ಸೊ a chemical reaction in which a compound is split into 2 or more new substances, that is simple substances, is called a decomposition reaction. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಹೀಟ್, ಬಿಸಿ ಆದಾಗ. 2,
It is by light energy, sun rays na mukantara. And lastly, it is by electricity, electrolysis adaga. Okay, so here is the electrolysis of water. Now we'll see the examples of it. Activity 7, heating of the calcium carbonate, heat na mukantara. Okay, so now we have two test tubes here which are connected with a glass tube and placed to the stands, and here is the Bunsen burner, and now here is the calcium carbonate heating. Okay, illi calcium carbonate ide and illi we have the calcium hydroxide solution, that is lime water. Okay, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯೂಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಮಿಲ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? It is calcium carbonate, that is limestone reacting with heat when heated, okay, will give rise to calcium oxide which is quicklime. Okay, and ee quicklime anna ನಾವು cement manufacturing ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, and this will ultimately give rise to liberate carbon dioxide. Now activity 8. So it is heating of the ferrous sulfate. So ferrous sulfate, iron sulfate ಅನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ and this is a cork and here is the Bunsen burner. So ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ferrous sulfate ಇದೆ. Now we are going to heat it. Okay, ferrous sulfate crystals ಅನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Smell, it produces a pungent smell and you should never smell the end of the tube. Neither you nor your neighbor should smell this. Okay, so ferrous sulfate on reaction with water, so ಇವೆರಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ferrous sulfate colorless ಆಗತ್ತೆ and producing some amounts of water. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಓಕೆ, now next you can see the reaction happening here. So ferrous sulfate to heat ಆದಾಗ ferric oxide ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ it will produce some amounts of sulfur dioxide also, ಅಂದ್ರೆ it will react or liberate the sulfur dioxide in the gaseous form and sulfur trioxide ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ liberate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now coming to activity 9. So activity 9 is heating of the lead nitrite. Okay, lead nitrite ಅನ್ನ heat ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So for this, here is the lead nitrite crystals and we have a Bunsen burner. In the test tube we have the lead nitrite crystals and this is the cork. Okay, now ಇದನ್ನ heat ಮಾಡಿದಾಗ you can see the change in color here, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ color change ಆಗ್ತಿದೆ with the liberation of some fumes here. Okay, ಈ fumes ಏನು we'll see. So this has turned into lead oxide. Lead nitrite has turned lead oxide. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, brown fumes of nitrogen oxide is produced here. So ಇಲ್ಲಿ nitrogen oxide liberate ಆಗಿದೆ, ultimately lead nitrite ಇರೋದು lead oxide ಆಗಿ change ಆಗಿದೆ and this is the brown fumes. Okay, lead nitrite will react on heating, produces lead oxide, that is PbO, plus some amounts of nitrogen dioxide also, which is going to stay here, and oxygen is also liberated with lead oxide. This is the balanced chemical equation wherein 4 molecules of nitrogen dioxide is liberated and 2 molecules of lead oxide is liberated and 2 molecules of lead nitrite is required for this reaction anta. So a decomposition reaction is carried out by heating called as
ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂತ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, now coming to activity 10. So activity 10 is the thermal decomposition reaction. So thermal decomposition ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ. So thermal decomposition reaction ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ we need a test tube stand, a test tube which contains the sugar molecules here and a Bunsen burner to burn the sugar molecules. Okay, so ಇಲ್ಲಿ heat produce ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. We are going to see how the reaction is going to happen, and ಈ reaction ಸ್ವಲ್ಪ time ತಗೊಳುತ್ತೆ because they are solid state and they are going to react. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು charcoal black color formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ with the release of few fumes here. So ಇಲ್ಲಿ reaction ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ತರದ reaction will see. So sugar molecules will react with the heat. When reacted or when heated will form carbon and water which is going to get liberated in the gaseous form. So ಇಲ್ಲಿ sugar molecules heat ಆಗತ್ತೆ and since it is solid ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ time ತಗೊಂಡು heat ಆಗತ್ತೆ. Liberate ಆಗವಾಗ heat ಆಗಿ water molecules ಅನ್ನ liberate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ and the ultimate product is the carbon which is in blackish color here. So ಇಲ್ಲಿ black ಏನಿದೆ ಇದು carbon molecules and 12 molecules of carbon is formed here and 11 molecules of water is liberated here. So this will indicate the evolution of gas. So gas evolute ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು thermal decomposition reaction ನಲ್ಲಿ. So what can we conclude? A decomposition reaction which is carried out by heating is called as thermal decomposition reaction. So ಯಾವ ಒಂದು reaction decomposition reaction heat ಅನ್ನ utilize ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಅದು thermal decomposition reaction. And heating of calcium carbonate ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ heating of ferrous sulfate ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ heating of lead nitrite ಇರ್ಬೋದು. Okay, or heating of sugar. So ಈ ನಾಲ್ಕು reactions thermal decomposition reactions.